outer pinnacle and inner coanodum. Next, if you go to the diagram now, so this is the pinnacle formation. And inner layer so now in between them, in the pinnacle, I will get some other type of cells. So these cells are called bluish one, immunocyte, and একটু বড় reddish করে one, স্যার একটু বড় করে লিখো না। monocyte. আচ্ছা ঠিক আছে। স্যার হ্যাঁ, স্যার পিনাকোসাইটের নিচে কি লেখেছে এটা? ও এমিবোসাইট। আর এটা হচ্ছে monocyte cell. Beside this, on the wall you will get some
These are the spicules. And these structures are called spicule. Here this is called spongiocele. Mute karo. So outer pinacodum already shown, inner guanodum, and next, so you will get the guanocyte cells. In the guanodum layer, you will get the guanocyte cell having flagella, and they are to control water current, and by controlling water current here, they help in capturing food. This is the role of guanocyte. Pinacocytes, they are protective in function. Now after body wall, so in the body wall, in the pinacodum, you will get the pinacocyte cell. Some erbocyte cells may be found in both pinacodum and guanodum. The specialized cells found in the guanodum is the guanocyte cell. The role of guanocyte cell is to help in capturing food by controlling water current here. This is the cavity called spongiocele. Now if you go through, the body is covered with next point. The body is covered with anterior colosculum. If you go to the diagram, so you see this is the osculum, and here you will get a number of minute pores. So this pore water enters the body. So the covered number of posterior colostea and anterior larger pore is called osculum. So you can write them. Ostia. Is it clear up to this? Is it clear up to this? Endoskeleton is found. It is made of calcareous spicules,
siliceous spicule and spongin fibers or so what is found? The endosclerosis is made of either calcareous spicule in some animals, siliceous spicules only in some other, siliceous spicules and spongin fiber in one group, or only spongin fiber. So this is what about the endoskeleton. Next one, the canal system. কি লিখেছে সিলিসিয়াস স্পাইকিউলস Spicules, S-P-I-C-U-S-P-I-C-U-L-E-S, spicules. স্যার এমিউবোসাইট সেল কোনটা স্যার বুঝতে পারছি না স্যার কোনটা? এমিউবোসাইট সেল আচ্ছা আমি দেখাচ্ছি না, একটু বড় করে ডায়াগ্রাম দেখাচ্ছি। স্যার একটু দাঁড়ান। এই যে সেলগুলো, এগুলো হচ্ছে কি পিনাকোসাইট। এগুলো হচ্ছে কোয়ানোসাইট আর কোয়ানোসাইট সেলস। এই যে এগুলো হচ্ছে এমিবোসাইট। দেখ বুঝতে পেরেছিস না? হ্যাঁ স্যার বোঝা গেছে স্যার এখানে যে লিখেছে ইট ইজ মেড আপ অফ ক্যালসেরিয়াস স্পিকিউলস, এরপরে সিলিশিয়াস স্পিকিউলস দুইবার। And actually, I am telling you, whenever I will be discussing that class, there are 3 classes of the porifera. In one class, the endoskeleton is made of calcareous spicules only. In the other class, it is made of siliceous spicules only. And in the third class, it is either made of siliceous spicules and spongin fibers or only spongin fiber. এবার বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। এবার আমি এটা মুছতে হবে একটু বোর্ডটা। স্যার হ্যাঁ বলো। স্যার ডায়াগ্রামের মধ্যে যে অ্যারোগুলো গুলো কিসের? এই যে এটা এই যে অ্যারোগুলো, এগুলো হচ্ছে এন্ট্রি পয়েন্ট ওয়াটার। ওয়াটার এন্টার্স থ্রু দি স্পোর্স, যেটা ডার্মাল অস্টিয়া। থ্রু দি স্পোর ওয়াটার এন্টার্স, carried to the spongosil, then expelled out through this, and a canal system is developed here. I am to discuss canal system now. বুঝতে পেরেছিস? হ্যাঁ স্যার। এবার একটু উপরে জায়গা একটু মুছে দিই আমি। স্যার একটু দাঁড়ান। আচ্ছা আচ্ছা, এগুলো কি? এটা হচ্ছে এগুলো কি? স্পিকিউল। এটা হচ্ছে পিনাকোসাইট, আর এগুলো হচ্ছে এমিবোসাইট। এগুলো হচ্ছে কোয়ানোসাইট। এবার একটু মুছে দিই আমি, হয়েছে সবার? দিকে তো water enters through the ostia, then by beating their flagella they are to control water current inside, okay, and in this way helps in capturing food. ফুডটা ভিতরে ঢুকছে, বুঝেছো? These conocyte cells, by beating their flagella, they are to control water current here,
and in this way helps in capturing food. বুঝতে জি পেরেছো? স্যার, জি জি। এভাবে সবটা মুছে দিই একটু। Canal system. আমার 8 নাম্বার কিনা বলে গেছি বিষয়। What is canal system? System of স্যার, স্যার 7 নাম্বার। এটা হবে নাকি? A system of interconnected chambers, canals, and they are opening. This is actually a canal system. What role they is going to play? This system এই যে water current maintained inside the body that provides food and oxygen to the body and takes away carbon dioxide and excreted products from the body. So this is what canal system. Generally, 3 types of canal systems are found. Ascon, Cyclone, and Leucon type. Depending on the type of animals, 3 types of canal system is found. Among them, the simplest canal system is Ascon type, and most complex is the Leucon type. Leucon, I am showing you one type only here, Ascon type, the simplest one. এটা আবার একটু বুঝতে হবে।
So they are the dermal ostia. From dermal ostia it moves to spongiocele. Then to the osculum. So water enters through the dermal ostia here you will get the osculum. This one is called and this type of canal system is the simplest type, is called Ascon type, found in Leucosolenia. স্যার বাঁদিকে উপরটা কি লিখেছে বোঝা যাচ্ছে না। হ্যাঁ বাঁদিকে উপরে যে ওই স্ট্রাকচারটার একদম উপরে যে লিখেছো লেভেলিং যে করেছো একদম উপরে ওইটা দেখাচ্ছি এবার the dermal ostia, these are the dermal ostia through which water enters. This is the cavity called spongiocele, and then this is the anterior part is called the what is called osculum. In this way the system is developed. স্যার এটা কি স্যার এসকন টাইপটা না? এটা হচ্ছে Ascon type. এটা হলো Ascon type, এটা লিখে দিলাম। What I am telling you, in case of Sycon or Leucon type, some incurrent canals and excurrent canals, and in case of Leucon type, some flagellated chambers are required to be present. That's why it is considered complex. আমি তোমাদেরকে দুটো ডায়াগ্রাম দেখিয়ে দিচ্ছি, তোমরা বুঝতে পারবে what are the difference between Ascon and Sycon and Leucon type. In case of this is the simplest one, which is called the Ascon type. I am showing you. দেখি আমরা আছি না দেখি তার সময় নষ্ট হবে না। কোন জায়গাটা? এই কেবলিটা, এই যে কেবলি পাচ্ছিস, এই পুরো কেবলিটা হচ্ছে স্পঞ্জিওসিল। বুঝে গেছে? Look at this diagram. Look at this. Some canals are developed here. You see? Have you seen this? দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার। This is actually the Sycon type. That means if I am going to show you here, look here, the difference is here it appear like this. मैं ছোট করে যদি করি দেখো in this way some canals are developed. In this way you will get some canals not found in the and then you will get the incurrent current, okay, and here you will get the so in this case, in case of Sycon type, they have to move through these canals also. আরেকটা দেখাই তোমাদের ডায়াগ্রাম and eventually স্যার ডার্মাল অস্টিয়া মানে কি বাইরের অস্টিয়া? হ্যাঁ হ্যাঁ বাইরের অস্টিয়া। আচ্ছা ঠিক আছে স্যার। আচ্ছা আর তো একটা লিউকনও দেখিয়ে দিই একটু। চেম্বার ইন কেস অফ লিউকন টাইপ দেখো এই দেখছো এগুলো সব ফ্লাজেলেটেড চেম্বার।
বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। দেখছে লিউকনটা, দ্যাটস ইট ইজ মোর কমপ্লেক্স। এই জন্য স্বপ্ন দেখালাম না আর কি। হ্যাঁ বলো, কি বলছিলে? স্যার সাইকন টাইপের ডায়াগ্রামটাকে আবার ভালো করে এঁকে দেবে না, এটাই আঁকবো। সাইকেল টাইপের ডায়াগ্রামটা তোমরা দেখে নিতে পারবে, এই জন্য আর সময় নষ্ট হচ্ছে নাকি, না তো একটা আঁকতে অনেকটা সময় লেগে যাবে আবার। এই জন্য তোমাকে আচ্ছা, আমি ঠিক দেখিয়ে আছে। দিয়েছি আর কি, বুঝেছো? ঠিক আছে স্যার। হ্যাঁ হ্যাঁ। Asexual and sexual. Under this, fragmentation, gamule formation. Mainly, the two ways they reproduce asexually. So another is sometimes found gamules are called internal buds. They are the internal buds. And whenever they are formed after discharge, they give rise to new organism. In case of external budding, it is actually found in some cases. Some small buds are developed from the body and ultimately, after being detached, give rise to new organism. So this is about the asexual type. Sexual. Fertilization, internal. In their case, fertilization is found to be internal. Most animals, monoecious. Most animals are monoecious. Remember this thing. Sir, monoecious means Google নিচে। দেখা আছে? তার কথা বুঝেছি ভাই, monoecious? আমার ল্যাডিতে এমন ধরুন না Most animals are monoecious. Monoecious means hermaphrodite. Mute করো, এটা লিখে পরীক্ষা আসে এটা। Euspongia is dioecious. In monoecious, male and female sex organs are developed in the same body. In dioecious, male and female sex organs are found to be developed in different animals' body. So this is a basic difference. Most animals are monoecious, and only Euspongia is found to be exception, dioecious. Clear? Inside the body. Now, if it is a sponge, if gamule is found here, then the bud is found here, then it should be gamule. But if some other sponge, if bud formed like this, it should be
external body. বুঝতে পেরেছি এবার? স্যার তাহলে এটা ভিতরে ফর্ম হয় না, হ্যাঁ? ভিতরে ফর্ম হয় বাট It is formed in the inside. Whenever it is formed inside, then it is gemule. ঠিক আছে স্যার। বুঝতে পেরেছো? হ্যাঁ স্যার। Gemule কে internal bud বলে। স্যার এক্সুয়ালের এগুলা কি ছিল স্যার? হ্যাঁ হ্যাঁ বলো। এসএক্সুয়ালের এগুলা কি ছিল? ফ্র্যাগমেন্টেশন ছিল, গেমিউল ফর্মেশন, আর থার্ডলি ছিল হচ্ছে এক্সটার্নাল বাড। স্যার এক্সেপশনটা কি ছিল সেক্সুয়াল ফার্টিলাইজেশনের? এটা এক্সেপশন হচ্ছে ইউস্পঞ্জিয়া। ইউস্পঞ্জিয়া হচ্ছে এরকম দেখতে হয়। This is Euspongia. Now, স্যার হ্যাঁ বলো। স্যার ডায়োএশিয়াস আর মোনোএশিয়াসের ডিফারেন্সটা কি স্যার? In monoecious, if it is written monoecious means in the same animal body, both male and female reproductive structures are developed. বুঝতে পেরেছিস? Yes sir. Yes. But if male sex organ developed in one animal and female sex organ is found to be developed in the other animal, then the term used is ki dioecious. Dioecious. Okay. Yes sir. I think I discussed it while discussing the Mertensia. Can you remember Mertensia is dioecious? Antheridiopore and Archaeogoniopore are developed in different thallus morning. হ্যাঁ স্যার। Phylum Porifera includes class Calcaria. Hexactinellida. Demospongy. Based on actually the what the component of the endoskeleton. স্যার মধ্যেরটা কি? Or hexactinellida. দেখা যাচ্ছে না? Made of calcareous spicules, made of siliceous spicules, স্যার লাস্টেরটা কি লিখেছে? wait go. Calcarea made of calcareous and it's made of calcareous spicule. In Hexactinellida, it is made of siliceous spicule. In Demospongy, made of spongine fibers or siliceous spicules and spongine fibers. Calcarea made of calcareous spicules. Hexactinellida made of siliceous spicules. It appear like these.
This is the cyclone under the calcarea. Chelina is also called because it actually resembles that of the palm with some more than one fingers. That's why it is called dead man's finger. Like this. So this is what about the C class. And basic difference already I gave you. Development, actually one point I missed. Before that, there is one development, remember this thing. I have to add development, indirect, that is larval stage is found. Question is, what is larva? What is larva? Intermediate form found in the life cycle of some animals. Larva is egg, and it doesn't resemble the adult animal and not dependent on adult animal for food and shelter. Then you can call it larva. Very clear, Gina? Larva is an intermediate form found in the life cycle of some animals, and it doesn't resemble its adult parent, and it doesn't resemble the adult animal and not dependent on adult animal for food and shelter. Then you can use the term larva. Is it clear? Intermediate form. Suppose in case of butterfly, the intermediate form is caterpillar. In case of toad or frog, intermediate form is tadpole. Tadpole never resembles a toad and not even dependent on toad for food and shelter. Similarly, you have seen a lot of caterpillars. They do not resemble that of the butterflies. Even butterflies are not coming to feed them.
So remember this thing, in order to become a larva, three conditions are required to satisfy. One, it is to be an intermediate form. Secondly, it doesn't resemble its parents. Thirdly, it is not dependent on parents for food and shelter. Clear? Yes, sir. One is amphiblastula, and other is the parent. Two forms are found. One is amphiblastula, and the other is parenchyma. Clear? Phylum Nidaria. Similarly, aquatic, mostly marine. Level of organization. Tissue level organization. Radially. Symmetrical. Habitat, level of action, body symmetry. Then body for all. Or number of jumbles. Two germ layers are found, outer ectoderm and inner endoderm. In between ectoderm and endoderm, a jelly-like germ layer is jelly-like layer is found, not layer, jelly-like mesoglia is found. Next, body wall. Outer wall is called epidermis. Inner wall is called gastrodermis. An interesting layer is from the gastrodermis. Two types of cells are actually they are present here. One is the gland cell. And other is the, gastrodermis. I have to show you this. Before that,
একটু মুছতে হবে যা একটু মুছে দিতে তোমাদের অসুবিধা হবে কেমন হবে এটা একটু মুছে দিয়ে যাবে This is the generic mesoglea. This is one layer and this is the other layer. Look. This is the mesoglia. So here you will get so two types of cells generally found, nutritive cell and glandular cell. Beside these, some interstitial cells and sensory cells are also found. Now I am coming to the nutritive cell and glandular cell first. You know, in height it is called gastrovascular cavity. So here inside this cavity clear? Extracellular digestion occurs. Okay? Now, but there are some cells inside. Digestion occurs inside the cell. স্যার একটা মিনিট আচ্ছা এখানে আর ওটা হিসেবে দেখিয়ে দিই আমি Sir, occur inside the cell of yes. Digestion is also found to occur inside the cells and of my end.
So basically, for digestion, the enzyme required for extracellular digestion. Enzyme required for extracellular digestion secreted by glandular cell. That means I can write here. Secretion of glandular cells help in extracellular digestion. And secretion of nutritive cell or digestive cells. Digestive cell. এটাই থাক, এটা ঠিক করো। নিউট্রিশন সেল বলে secretion of digestive cell helps in intracellular digestion. So digestion is of two types. One is extracellular, other is intracellular. And both are found to occur inside this members of this phylum. And for extracellular digestion, enzyme comes from the glandular cells, and for intracellular digestion, enzymes come from digestive cell. You need to remember this thing. Clear? It is the most important in terms of entrance. Sir, can you repeat? In Hydra, both extracellular and intracellular digestion occurs. Now, for extracellular digestion, which occurs inside the gastrovascular, extracellular digestion occurs inside the gastrovascular cavity. So, for extracellular digestion, the enzymes required, obviously, for extracellular and intracellular, both type of digestion, enzymes are required. And for extracellular digestion, enzymes are secreted from glandular cell. Secretion of glandular cell help in extracellular digestion, whereas secretion of digestive cell helps in intracellular digestion. When digestion occurs inside the cavity, not inside the cell, then it is called extracellular. Because suppose in our case, digestion occurs inside the stomach, inside the intestine, and you can call it extracellular digestion. But some intracellular digestion also occurs in human being in some cell. But mainly we are extracellular. Actually, in our case, digestion is extracellular. That's because it occurs not in a cell but inside the cavity. Sir, Clear? Not in cell but inside the cavity. That's why it is called extracellular. So, for extracellular and intracellular, both types of digestion, enzymes required. For extracellular digestion, enzymes coming from the glandular cell found in the gastrodermis. And for intracellular digestion, here also cells of the gastrodermis, digestive cells, secrete enzyme for the digestion. So, intracellular digestion is carried out by the enzyme secreted by the digestive cell, and extracellular digestion is carried out by the enzyme secreted by the what? Glandular cell. Or sometimes it is called gland cell. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Clear? হ্যাঁ বলো স্যার মেসোগ্লিয়ার যে স্ট্রাকচারটা সেটা মানে স্যার মেসোগ্লিয়ার স্ট্রাকচারটা সাইটের স্ট্রাকচারের কোন পার্টটা? এটা তো হচ্ছে লঙ্গিচুলার, এখানে তুমি দেখাতে পারবে না। এই যে দুটো লেয়ারের মাঝখানে থাকবে ইন বিটুইন দিস টু, বুঝেছো? নেক্সট হচ্ছে তুমি কি পয়েন্ট পেয়েছিলাম, ব্যালেন্স অফ গ্যাস্ট্রোভাস্কুলার ক্যাভিটি ইজ অলসো মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। Another most important point is the most important point of this phylum. মজানি হবে মিলিয়ে নিও তোমরা। স্যার হ্যাঁ 6 হবে না?
হবে আর কি, আমি আনসারই দিয়েছি। Presence of pneumoblast cells. And due to the presence of pneumoblast cells, the phylum name comes Cnidaria. This is the pneumoblast cell. Inside which you will get the nematocyst. So this is the pneumoblast cell, and inside you will get the nematocyst. This nematocyst is thrown away by the animal to be protected from the enemies and also for capturing prey. This nematocyst is thrown away by animals whenever the animal is found to be in danger, and again for collection of the prey or to collection of food. So this is the nematocyst. The cell is called pneumoblast cell, and the stinging organ, this is the stinging organ. Found inside the pneumoblast cell is called nematocyst. বুঝতে পেরেছো? ক্লিয়ার? স্যার এই নিমাটোসিস্ট কে থ্রো করে দিলে এটা ফুড কেমন করে কালেক্ট করে? এটা আমি নেক্সট দিন এটা ডিসকাস করবো। এটাকে কেউ জড়িয়ে ফেলে, কেউ টক্সিন রিলিজ করে, কেউ অ্যাগ্রিগেট করে ফেলে প্রেকে। এটা আমি নেক্সট দিন বলবো, ডিসকাস করবো নেক্সট ডেটে কিভাবে করে। ওরা 3 রকম থাকে, পেটেন্ট থাকে, গ্লুটিনেন থাকে, ভলভেন থাকে। এক এক রকমের নেমাটোসিস্ট এক এক রকম কাজ করে আর কি। বুঝেছ? হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে স্যার। আজকে আমি এখানে ছাড়ছি, আজকে এই অবধি আর কি। নেমাটোসিস্ট এরপর 3 দিন এখান থেকে আমরা শুরু করবো আর কি, আবার টাইপস দিয়ে শুরু করবো এবং শেষ করবো এটা। এবং আমরা